year. So when I was young, like 5 years, Avatar was all for me. It was I grew with that series, and it helped me a lot with really bad issues I have in my life. So what do you think about Avatar being a comfort series for a lot of young people like me? Yes. Well, thank you, first of all. I didn't really realize that it was such a comforting series until Avatar went to #1 on Netflix and people started reaching out to me. And at the time, I was doing cameos. And people would reach out to me with just wanting some advice. And at the time, it was COVID and just the stories they would tell me. But I had one person in particular, she was just telling me that she was, very, very depressed and wouldn't get out of bed. And when I sent her my cameo and she wanted me to say something to her Suki, it just meant so much to her. And then later she had reached back out to me and she said, "I'm getting married, Jenny, and I'm so excited now." So it just makes me so happy that people really, it just is it can be a helpful thing to them. So thank you. Te doy las gracias. It's a long answer, sorry. No, que claro, yo no sabía, no me había dado cuenta que en la serie, que digamos, que mucha gente me había comentado que era tranquilizante de alguna manera, y bueno, y esto lo entendí después que Netflix logró tener el éxito que tenía, pero también en un caso específico la gente, por ejemplo, después de COVID me llamaba y me preguntaba que en el fondo que esto le estaba ayudando mucho. Ahora, el caso de una chica específicamente que estaba con problemas, y siento que le ayudó, digamos, el personaje Suki le ayudó mucho, y después tuve la suerte de saber que ella se iba a casar, entonces eso es muy gratificante. Thank you. Siguiente pregunta. Hi again, Nicole from Taberna Ñaña. I also wanted to ask from Avatar. Suki and Sokka are my favorite characters, obviously Lyra. But my question is, how do you think that was Avatar representation from different people and some minorities, and especially like we talked yesterday, the representation of strong every woman on the series is a very strong character, and not just physically, emotionally, in every way possible. How do you feel about the representation on that? Representation as far as female representation or just in general? In general. In general, I feel like originally when Avatar was created by Mike and Brian, they had this, it was basically, they birthed this world from their imagination, but based on like a Asian land, right? Because it's basically a Western anime. So when I got on the show, I was really excited about that, once I realized kind of just the premise of the show, and the fact that I got to represent such a strong female character. I honestly didn't know what it would turn into. And not only is my character a very strong character, but for example, when I go to different conventions across America or even here overseas, just to know, like when I'm traveling with my castmates, we're a whole gang of girls. So it's really cool to just be a part of that. And obviously, with Avatar universe continuing, they're starting to really encompass a lot more inclusion as far as just different nationalities and gender and so on and so forth. So, it just keeps evolving from its original birth. Okay. La pregunta era en el fondo cómo se caracterizan la representación de mujeres en forma general, y
Sí, bueno, que cuando en Avatar, cuando Mike y Brian crearon, cuando Mike y Brian crearon la serie, de alguna manera estos le dieron un nacimiento, le dieron esta idea del mundo como ellos se lo imaginaron. De alguna forma era la tierra asiática, pero un anime occidental. Entonces el show en realidad agarró fuerza, le gustó cómo se estaba creando, las mujeres, había una premisa básica de los personajes de cierta forma, pero sí se dieron cuenta que hay los personajes de mujeres son muy fuertes, tienen un carácter fuerte también, y bueno, y eso lo hemos ido viendo cómo se va desarrollando. Ahora me toca a mí ir a convenciones, viajo y me doy cuenta que tenemos un grupo de chicas que en el fondo son súper, yo he visto que esto es algo cool, es muy cool ver esto. Ahora, por supuesto que el Avatar va a seguir desarrollándose y de cierta manera en esta evolución están creando, explorando con distintos personajes, es más inclusiva y al mismo tiempo de ser más inclusiva están viendo nacionalidades y géneros también en esto. Si quieren lo hacemos más corto también. Sorry, it's a lot. It's okay, but Está mucho. no, está bien. Siguiente pregunta. Hola. Hola. Los jóvenes hoy soñan con muchas cosas, entre ellas ser ahora con las nuevas carreras o de ser influencer, o ser gamer, o muchos van a ser actores de doblaje. Qué importante es, según usted, es perseguir los sueños y qué consejo les daría a ellos. Oh. Well, I got into acting when I was very young. I was 11 years old, and yeah, I just kept going and going and going. I didn't book my first job until, I don't know, I was 16 or 18, and I had a lot of success early on, and sometimes it was slow, but I just kept going, and I'm not 11 years old anymore, much older. And what I would tell to people who want to pursue the acting business is there is never an overnight success. People don't see that. There's so much work to be put into a career. And so if someone wants to get into an acting career, they just have to really stick with it and be determined and really, really hone your skills and keep at it and have that determination. Bueno, de mi experiencia yo partí muy joven, partí cuando tenía 11 años y bueno, es bastante joven y más o menos cuando mis primeros trabajos eran cuando tenía 16, 18 años y la verdad es que tuve éxito y pude trabajar desde temprano. Entonces, obviamente uno no se transforma, en mi caso, en una actriz de un día para otro. Hay que trabajar duro, hay que perseguir la carrera, perseguir lo que uno desea hacer. Y en este caso, con la actuación, yo decidí quedarme con eso, seguir y trabajar arduamente para lograrlo. Entonces, Gracias. Siguiente pregunta. Hola. Hola, ¿qué tal? Varios hemos seguido tu carrera iniciando en Beverly Hills 90210 o con la Nana de Nani, pero también te enfocaste mucho en lo que es la animación como actriz de doblaje. ¿Cómo es el cambio el día de hoy después trabajando en lo que son los videojuegos? Porque has actuado con videojuegos como Los Judgment o Red Dead Redemption 2 y actualmente Chun-Li. ¿Qué tanto es el cambio entre una plataforma y otra? Oh, between live action and entre lo que es acción y La animación y lo que es sí, yeah, videojuego animation que and video games, prácticamente which is trabaja sola you en la almost marca. work alone. oh, recording. animation and video games. Okay. Yes. For the most part, when you're recording, especially after COVID, but in general, for the most part, I record by myself. O sea, en gran parte, primero que cuando uno está grabando y específicamente después de COVID, yo normalmente trabajo, especialmente después de COVID, sola. Yes. So, and sometimes you do get to work with other actors. But again, lately I've been working more solo, and that's the thing. When you're acting, you have to have the skill to be able to drop the emotions when no one else is there. So basically, you have to know what is happening and how to evoke those emotions, even though you're by yourself.
And that's a skill to be honed to anybody who wants to get into voice acting, because especially today, we're getting back to it, but especially today you're going to be just recording with you and the engineer and the director, and we're lucky if we get to have other actors to be together. Bueno, continuaba diciendo, justamente el trabajo de grabación es bastante sola, y eso es algo que nos hemos tenido que estar, digamos, adaptando, y ahí hay que desarrollar bastante las habilidades. Por ejemplo, y eso, poder evocar o desarrollar ciertas emociones estando sola significa que uno tiene que entender muy bien digamos, las habilidades, saber muy bien de qué se trata, lo que se está, digamos, proyectando, y hoy en día todavía se trabaja bastante solo. De repente tenemos la posibilidad de trabajar con otros actores, pero es algo que, bueno, una habilidad en sí, poder actuar sabiendo que uno está sola, pero evocando ese mismo sentimiento. Gracias. Chicos, tenemos 5 minutos que se tienen que ir, así que hagamos una pregunta más y para que después puedan tomarse fotos, lo que necesiten. ¿Ya? Ok, la última pregunta entonces. You have worked in... Hi, Hi. from Alerta Geek. You have worked in very serious music, TV show, animation, Yes. and video games. For you, which one is your favorite and which one is most challenging? Which one is my favorite and which one is the most challenging? Yeah. Well, so it's hard. I feel like I've been, like you're saying, I've been so lucky to cross so many genres. There is something about performing live. Performing live, you only get one chance. And if you make a mistake, it's okay because it's live, but anything can happen. I don't know what the most... it could also be a challenge when you're performing live, because that's right, you get to do it once and that's it, right? But maybe it's because I've been doing it so long that I don't know if they're, so to speak, challenges anymore. I guess if the part is super challenging, like a role, to be able to do the part over and over and over again, like if it's a very emotional scene. But again, I think I'm so used to it, I have a different perspective. A challenge is a good thing now. If it's like you want to meet the challenge. La pregunta, bueno, en el fondo, si habiendo estado en trabajar en distintas músicas, TV, y digamos, y distintas plataformas, digamos. Yo he tenido, a mí me gusta mucho, actualmente, tengo experiencia, pero me gusta mucho hacer cosas en vivo, en el fondo, y tengo la suerte de haber trabajado en tantos distintos géneros. Pero ahora lo que más me gusta a mí, en el fondo, es la actuación, y actuar y hacer trabajos en vivo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tienes la oportunidad, se hace una sola vez, tengo la oportunidad digamos, de sobrepasar o desafiarme ante posibles errores. Si te equivocas, bueno, está bien, pero ese desafío quizás viene de que he trabajado por tanto tiempo, y quizás es un caso único donde si quizás tenga que desarrollar un personaje muchas veces, ahí me siento que hay un desafío, porque justamente es la repetición, pero siento que por mi experiencia el desafío es, claro, hacer las cosas en vivo, actuar en vivo. Thank you.